Yeah, welcome back. This is the continuation of the topic. So here the safety person uses the computers for various reasons. One is huge and organized store of information. As you know, that vast information is required for HSE person for different analysis of the things. Then for training and other purpose also, the materials that he has to prepare, that can be also be brought from the computers, using the computers. Then processing of the data for quick processing and analysis of the data for his monthly reports or making of the documents. Audiovisual guidance in teaching process for variable learning, such as your general on-job training or scheduled training, or it can be for your induction training. Then primary use of the computer is for the internet access, where the related information per topic can be brought in. Then appearing and better introduction, that is presentation with applications such as the Microsoft PowerPoint presentation for lectures and notes, that also can be performed using the computers. Then important part of this application for a safety person is the managers can know their employees' progress regarding the health and safety aspects. Now, this can be brought by the data analysis. It can be weekly application, or it can be fortnight, or it can be your per month. Whatever the data analysis is done, depending upon the forecast and the result that is obtained, a manager has a clear picture of the system, to what extent he needs to refine it or implement new things. So this can be done only through the use of computers. Then quick communication and correspondence, definitely for managers or safety persons, using of documentation, communication with documentation with different groups, or with different departments, or with the management, or within the group. It's very easy to use this computer. Then it also connects us to different sources, which shows us different ways to understand a particular topic or an idea. In general, a computer has helped education world and also has changed the way we work and live. So what is the benefits of using computer education and training? Now, here are some of the computer education and benefits that is given here. The first thing is it enhances the creativity and thinking skills. Of course, whatever the idea a person thinks, he can more refine it using a computer. Provide efficient and better use of IT technology. Provide beneficial for career aspirations. Of course, new people who want to join as a safety person, if we want to pursue as a HSC person, to seek a job or for any openings, he can, this is a very good tool that he can take and apply. Improve research works and help in communicating with different education providers. Definitely it is. Then gives instant information on safety related topics. This is very important because most of us Google and get the information from the internet. So this is about your computer education or using of computer in safety department. Any questions? All of you, please check your chat box. I put previously discussed instant recall technique in chat box. You can download from there. I put the PPT there. Please check your chat boxes and download from there. So next is your boiler components.
What are the parts and functions of a boiler? This is under subject code IS 103. Mr. Shivkumar, what do you want me to share? Previous PPT, which one? Today's topic, you mean? Please type here. Today, you want today's topic? Okay, give me a minute. I'll send you now. All of you, please check your chat boxes. I put all the 3 PPTs. You can download from there. Yes, so coming to the topic, this is the line diagram just in general. This is the line diagram for your boiler, and you have the different parts over labeled over here. The same parts we will see and discuss now in the coming slides. So this is another type of boiler. Yes, sir. This is water tube boiler. We will be discussing 2 types of boilers in our PPT now. So you can see. This is one fire tube boiler and water tube boiler, different types of boiler over here. So here coming to the topic, definition, what is boiler? How we define a boiler? Now boiler means any closed vessel that has a capacity exceeding than 22.75 liters. Then we say boiler. Apart from these, there are other properties that this vessel should have. First thing is it should be used for generating steam under pressure. The other quality is anything that mounting or fitting attached to such a vessel, which wholly or partially under pressure when it is shut off. So this closed vessel, if it has 22.7 liters of capacity or exceeding this, it should also generate steam under pressure, and it can be mounting or an independent, and even if it is partially whole is shut off, it can still hold the pressure. Only then you can say it is a boiler. బాయిలర్ అంటే ఏంటంటే ఏ క్లోజ్డ్ వెసల్ అయినా 22.7 లీటర్స్ కెపాసిటీ కన్నా ఎక్కువ ఒకవేళ కెపాసిటీ ఉన్నట్టయితే ప్లస్ దాంతోపాటు మిగతా ప్రాపర్టీస్ ఏముండాలి, ఇది అది స్టీమ్ జనరేటింగ్ అండర్ ప్రెషర్కి యూజ్ చేస్తూ ఉండాలి. అది ఇండిపెండెంట్ అవ్వచ్చు లేదా ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్కి మనం అటాచ్ చేసి ఉండొచ్చు. ఎప్పుడైతే మనం ఆ వెసల్ని సెట్ ఆఫ్ చేసామో అప్పుడు కూడా అది ప్రెషర్ని హోల్డ్ చేయగలగాలి. అప్పుడే మనం దీన్ని ఏమంటాం అంటే బాయిలర్ అంటాం. సో హియర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ బాయిలర్.
boilers is intended for generation of high pressure steam. They are classified into two groups. One is high pressure boilers, that is water tube boilers, and other is the low pressure boilers, that is fire tube boilers. The pictures that we had seen previously. సో బాయిలర్స్ ఏంటంటే మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే ఇది స్టీమ్ జనరేషన్ అండర్ ప్రెషర్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. ఈ బాయిలర్స్ లో రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. ఒకటి హై ప్రెషర్ బాయిలర్ అంటాం, రెండోది ఏంటంటే లో ప్రెషర్ బాయిలర్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ హై ప్రెషర్ బాయిలర్స్ చూసినట్టయితే వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్స్ లేదా లో ప్రెషర్ బాయిలర్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్స్. ఇందాక మనం పిక్చర్స్ చూపించాను, రెండు పిక్చర్స్. ఆ రెండు పిక్చర్స్ కూడా దీనికి సంబంధించిందే, హై ప్రెషర్ లో ప్రెషర్. సో here are the main components of the water tube boiler that we have taken as an example. Now in the line diagram we have seen most of the components over there. So the components are feed water heater, fuel heater, deaerators, pumps, burner system, combustible air blowers, flue or chimney, economizer, steam traps, superheater, piping source and water source. So these are the things that we'll be seeing in little bit in detail, not much in detail, but little bit in detail, describing each of these parts. సో బాయిలర్స్కి ఏంటంటే వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్స్ చూసినట్టయితే ఈవెన్ కాంపోనెంట్స్ వాటర్ ట్యూబ్ హీటరు, ఫ్యూల్ హీటరు, డిఏరేటర్స్, పంప్స్, బర్నర్ సిస్టమ్, ఫ్లూ చిమ్నీ, ఎకనామైజరు, స్టీమ్ ట్రాప్స్, స్టీమ్ హీటర్స్, పైపింగ్ సిస్టమ్ మరియు వాటర్ సోర్స్. ఈ అన్ని పార్ట్స్లోకి మనం కొద్దిగా డిస్క్రిప్షన్స్ అనేది ఏంటి, దీని పర్పస్ ఏంటి అనేది మనం చూస్తాం ఇప్పుడు. The first one, feed water heater. The main function of this is to increase the temperature of the feed water and thereby increases the thermal efficiency of the boiler. Now here, once the water is preheated, now the efficiency of the boiler will definitely go high because already the temperature of the water that is being fed is high. Then feed water heaters are energy recovering devices generally found in large steam generating plants where the steam is not reduced or condensed by steam users. So here he is telling about the functions of water heater, that it also is being used as a energy recovering devices. సో ఫీడ్ వాటర్లో ఏంటంటే ఇది బాయిలర్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఫీడ్ వాటర్ టెంపరేచర్ ఆటోమేటిక్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టయితే ఈ బాయిలర్ యొక్క థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ అనేది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ప్లస్ ఈ ఫీడ్ వాటర్ హీటర్స్ దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే ఎనర్జీని రికవర్ చేయడానికి కూడా యూజ్ చేస్తారు. Second part is the fuel heater. The main function of the fuel heater is to reduce the fuel viscosity. Second property is so that the fuel can be atomized by the burner system for complete burn for the combustion. Now here, the first point, if you see, some oils may have the high viscosity. When it is injected, it may not burn completely, thereby causing more release of your smoke. In order to completely burn it, when the viscosity is reduced, when you inject this into the boiler, it is atomized. Atomized means it is just like a mist that comes out from the burner. So that gives the complete combustion and the fuel efficiency is also increased over here. సో ఫ్యూల్ హీటర్ ఏంటంటే ఈ ఫ్యూల్ హీటర్ పని రెండు రకాలుగా పనిచేస్తుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫ్యూల్ యొక్క విస్కాసిటీ అనేది ప్రాపర్టీని తగ్గిస్తుంది. అది తగ్గించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎప్పుడైతే బర్నర్ లోపలికి వెళ్ళేసి అది బర్న్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిందో, ఇక్కడ మనం ఇంజెక్ట్ చేస్తాం. ఇంజెక్ట్ చేసిన ఫ్యూల్ లో విస్కాసిటీ ఉంటే మిస్ట్గా తయారయ్యి బర్నర్ లోపలికి వెళ్తుంది. అప్పుడు కంప్లీట్ కంబషన్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ
ఎఫిషియన్సీ అనేది ఫ్యూల్ ఎఫిషియన్సీ అనేది చాలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. తర్వాత డీఏరేటర్స్. Deaerators is a special case of feed water heater that is designed to promote removal of non-condensable gas from the boiler feed water. Failure to maintain the property or to operate the deaerator may lead to early failure of the boiler. Now here the main purpose of this is to generate the steam. Now some of the steam may not, or other gases air may not be condensed. So what deaerator does, it removes the uncondensed gases from the system. So if that is not done, what can happen? It can lead to early failure of the boiler. This is why the deaerator system is used in the feed water heater to remove the gases. డీఏరేటర్ వర్డ్లోని మీనింగ్ ఉందండి, అంటే రిమూవ్ ఎయిర్ని తొలగించడం. అది ఫీడ్ వాటర్ హీటర్ సిస్టంలో ఎందుకు డిజైన్ చేస్తారంటే, ఒకవేళ నాన్ కండెన్సిబుల్ గ్యాస్ ఏమైనా ఉండిపోయింది అనుకోండి, లేదంటే ఎయిర్ ఉన్నది అనుకోండి, అది ఒకవేళ తొలగించకపోతే ఆ బాయిలర్ యొక్క ఫెయిలియర్ అనేది పాసిబిలిటీ ఉంది. అందువల్ల ఏం చేస్తారంటే డీరేటర్స్ పెట్టడం వల్ల లోపల ఉన్నటువంటి నాన్ కండెన్సిబుల్ గ్యాసెస్ ఏమున్నాయో అన్నీ కూడా బయట తొలగిస్తారు. తర్వాత పంప్స్. Feed pump water are generally electric motor driven multi-stage or end suction centrifugal pumps. These pumps are delivered the preheat water to the water heater. So here the feed pumps are of different types. It can be electric or it can be motor driven multi-stage or centrifugal pumps. The main pump function over here is to deliver the preheat water, that is to the water heater. పంప్స్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ రాసాడండి. ఏంటంటే ఈ పంపు వాటర్ ప్రీ హీట్ వాటర్ని వాటర్ హీటర్లోకి పంప్ చేస్తుంది. ఈ పంప్ అనేది రకరకాలుగా ఉండొచ్చు. అది ఎలక్ట్రికల్ పంప్ అయినా అవ్వచ్చు, లేదా మోటార్ డ్రివెన్ అవ్వచ్చు, లేదంటే మల్టీ స్టేజ్ పంప్ లేదా సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ ద్వారా ఇది పంపిస్తారు. కంబషన్ ఎయిర్ బ్లోవర్స్. It is the integral part of the boiler. Air blowers are arranged in the burner system which provides vigorous support for combustion. Now here for a complete combustion there is a required amount of oxygen has to be sent in. Now these air blowers, when it blows, there is possibility that the combustion can completely take place here. So for that purpose air blowers are used. కంబషన్ ఎయిర్ బ్లోవర్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే బాయిలర్స్లో ఇది కంబషన్ సిస్టమ్ని సపోర్ట్ చేయడానికి. ఇక్కడ ఏంటంటే బర్నర్ మనం ఎప్పుడైతే అటమైజర్ యూజ్ చేసామో ఆ అటమైజర్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఆ ఫ్యూల్ అనేది 100% బాగా కంబస్ట్ అవ్వాలంటే డెఫినెట్గా ఎయిర్ క్వాంటిటీ అనేది అడిక్వేట్గా ఉండాలి. ఆ లేని పక్షంలో ఏముందంటే కాస్త కోస్త అది ఎఫిషియన్సీ అనేది డౌన్ అవుతుంది. సో ఆ ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఎయిర్ బ్లోవర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఫ్లూర్ చిమ్నీ. The chimney must be large enough to conduct product of combustion away from the boiler with a minimum friction loss. The most commonly carbon steel materials are used for fabricating chimneys. Some extent stainless steel are also used. You know the function of the chimney, it is to divert the waste gases from the burning chamber away and to reduce the friction that is being during the process of exhaustion. Now these chimneys can be made of steel or it can be of stainless steel. సో చిమ్నీ ఫంక్షన్ మనకి తెలిసిందే కదా. ఇదేంటంటే ఎగ్జాస్ట్ గ్యాసెస్ ఏవైతే బర్నర్ లోపల ఉన్నదో, ఈ స్టీమ్ బాయిలర్ లోపల బర్నర్లో యూజ్ చేస్తున్న ఫ్యూల్ నుండి వచ్చే పొగని తొలగించడానికి చిమ్నీస్ యూజ్ చేస్తారు. ఇక్కడ economizer is located on the path of hot exhaust gas in the boiler. Economizer is an energy recovering device that is used to uses the hot exhaust gases in the boiler. Economizer is energy recovering device that uses hot exhaust gases from the boiler
to heat combustion air or feed water. Now here, now to increase the efficiency of the boiler, here economizer is being used. The purpose of this economizer is to recover the energy during the hot gas exhaust system from the boiler. That increases the efficiency of the boiler by reducing the cost of your fuel, consumption of the fuel. ఇక్కడ ఎకనామైజర్ యూస్ ఎందుకు చేస్తారంటే ఇప్పుడు బాయిలర్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ పెంచాలనుకోండి, అంటే ఫ్యూల్ కన్జంప్షన్ తగ్గించాలి. ఫ్యూల్ కన్జంప్షన్ ఎప్పుడు తగ్గుతుంది? ఒకవేళ ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్ లో ఉన్న టెంపరేచర్ని కూడా మనం రికవర్ చేసాం అనుకోండి. ఆ రికవరీ ఎట్లా చేస్తాం? ఆ రికవర్డ్ హీట్ ని వాటర్ మన వాటర్ ఫీడ్ చేస్తాం కదా, వాటర్ దీంట్లో బాయిలర్ లో ఆ హీటెడ్ వాటర్ ని మనం ప్రీ హీట్ చేసి పంపించాం అనుకోండి. సో ఏమవుతుంది, ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేవలసిన ఫ్యూల్ క్వాంటిటీ అనేది తగ్గుతుంది. సో అప్పుడు అవుతుందంటే బాయిలర్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అందువల్ల ఏం చేస్తున్నారంటే ఎకనామైజర్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఉన్న ఎగ్జాస్ట్ గ్యాస్ నుండి హీట్ ని మనం రికవర్ చేసి మళ్ళీ రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు బాయిలర్ లో. Steam traps. The steam traps are installed in steam alloy pipeline. The main function of steam trap is to remove the condensate, spent steam in or air, and non-condensate gases from the steam. So this is the main function of the steam traps. It is to recover or remove the condensate, that is the spent steam, air, or the non-condensate gases from the steam system. సో స్టీమ్ ట్రాప్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇప్పుడు దీనివల్ల మనం స్పెంట్ స్టీమ్, అంటే స్టీమ్ జనరేట్ అయిపోయిన తర్వాత దాంట్లో ఉన్నటువంటి స్టీమ్ కానీ లేదంటే ఎయిర్ లేదా నాన్ కండెన్స్డ్ గ్యాసెస్ ఏమైనా ఉన్నట్టయితే అది మనం రికవర్ చేయవచ్చు. పైపింగ్ సిస్టమ్ ఈస్ generally 2 inches and smaller, used in hot water system, and these are thread fittings. So he is talking about the internal piping of the boiler where the water is heated. Piping larger than 2 inches, typically flange and welding fittings, are used in generation of the steam. So here two types of diameter of pipes are used. One is 2 inches and other is greater than 2 inches. For 2 inches pipeline, it is used inside the boiler for heating system. Then for the other, if it is more than 2 inches, this is used for generation of the steam. ఇక్కడ పైపింగ్ సిస్టమ్ లో రెండు రకాలుగా పైప్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఒకటి 2 ఇంచ్, అంటే 2 ఇంచ్ పైప్లో ఏంటంటే వాటర్ హీటింగ్ సిస్టమ్, బాయిలర్ లోపల ఉన్నటువంటి పైపింగ్ సిస్టమ్. ఒకవేళ 2 ఇంచ్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నట్టయితే దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే అది స్టీమ్ జనరేషన్ కి యూజ్ చేస్తారు, అంటే స్టీమ్ డెలివరీ సిస్టమ్ కి యూజ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. తర్వాత వాటర్ సోర్స్ కెన్ బి డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద నియరెస్ట్ రిజర్వాయర్ or from any softener tanks to feed the tank water into the boiler tubes. There are additional centrifugal pumps in the required to feed the water from the softener tanks. Now here, depending upon the source of water that we take, water softeners are also used to reduce the calcification within the boilers. Now to pump this, additional centrifugation pump can be used, wherein the water from the sources can be pumped into the boiler. ఈ వాటర్ సోర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బాయిలర్ కి, ఎందుకంటే స్టీమ్ జనరేషన్ అంతా కూడా వాటర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి ఏ సోర్స్ మనం వాడినా ఆ సోర్స్ వాడేటప్పుడు యూజువల్ వాటర్ సాఫ్ట్నర్ కెమికల్స్ అనేది వాడదాం. ఇదేంటంటే ఎప్పుడైతే వాటర్ సాఫ్ట్ అయ్యేందుకు మనకి క్యాల్సిఫికేషన్ అనేది బాయిలర్లో తగ్గుతుంది. సో బాయిలర్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ అనేది పెరుగుతుంది ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ బాయిలర్ కంపోనెంట్స్.
Any questions regarding this? సింథిల్ గారు మీ ఇదే నాకు అర్థం కాల. Notes to IIFSE host, so that they can circulate the notes to all participants. We used to get without missing. ఇది నాకు అర్థం కాలేదు. పీపీటీ అనేది వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఉంటుంది కాపీ. వాళ్ళు అడగండి ఇదేంటంటే ఇది అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్దే. మీకు అడిషనల్గా కావాలంటే నేను చాట్ బాక్స్లో పెడతాను, ఇమీడియట్ డౌన్లోడ్ చేయొచ్చని. ఆ చాట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసి డౌన్లోడ్ అని కొడితే డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది మీకు. సార్ ఆ క్లాస్ తర్వాత మీరు వాళ్ళకి పంపిస్తా, వాళ్ళు మాకు పంపిస్తారు సార్ అన్ని. అంటే మీరు చెప్పిన నాకు అర్థమైంది. ఐ గాట్ యువర్ పాయింట్, బట్ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇమీడియట్లీ just open your chat box. How I have opened the chat box, okay, you click onto the slides and you will get immediately. Anyhow, they whatever topics I have taken, you can ask them, they will also give you. సార్ ఇన్ కేస్ నెట్ ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటా కూడా వాళ్ళు పంపించేది మా దగ్గర ఉంది సార్. మీ క్లాస్ ఏమైనా డిస్కనెక్ట్ అయిపోతే అది డౌన్లోడ్ చేసాక అదే అంటున్నా, అంటే ఇప్పుడు నేను పంపిస్తున్నాను, యూ టేక్ ఫ్రమ్ ద చాట్ బాక్స్. ఇన్ కేస్ యువర్ ఇంటర్నెట్ ఈస్ డిస్కనెక్టెడ్ or miss the class, you can ask them to provide the PPTs or the topics that I have covered. You can ask them also, no issues with that. The additional, that is what you call additional precaution. You can follow that. You can ask them whatever PPTs that I have covered, you can ask them also. No, but people who want to directly download from here also can download from here. అది అడగండి, మేడం ఉన్నారు కదా, జ్యోతి మేడం. జ్యోతి మేడం అడగండి, షీ విల్ ప్రొవైడ్ యూ. ఓకే సార్. Whatever topics I have asked, just give a note to her and ask to circulate within the group, your group, so that you can have on WhatsApp also. Any questions, or I'll wind up today's class? So 6 minutes left. I'll wind up the class. I'll end up the class now. 17, 12, 24. What was the topic? Mrs. Shivkumar, what was the topic on that day? 17, 2, 24. Boss, I was not there in the month of February. I was in Iraq. You can ask this. Yes, You sir, can sir. just. Sorry, sir. July month. Actually, yesterday, 2 days back, 17th. That is No, you have written HSE near 17, 2, 24. No. Sorry, sir. Say, July month. Yes, what is the topic? See, I don't remember what I have taken in which month, what topic I have taken. You just tell me what was the topic. JHS and JS, this one, sir. Job hazard analysis and job safety analysis. 2 days before I have taken that one. Yes, sir. See, just now I put into the chat box. In the previous class chat box I put. You want me to put again? Yes, sir. I want again, sir. Wait, I'll put again then.
See, that is what it is there in the chat box. See, you just open your chat box. There is incident recall technique. The first PPT. Just open your chat box. The first one, the first PPT I put. You download directly from there. No issues. Mr. Shivkumar, you got it? No, sir, I'm not find out. Okay. Actually, Yeah, I'm putting now. Wait. Okay. And now you got, you check your chat box. Now you'll get it. Okay, sir. Incident recall technique is there. In that you have JS and JHA, last parts. Just download this one and open it and see. Sir, excuse me. Yes. సార్ ఈ బాయిలర్ ఫంక్షన్స్ దగ్గర బాయిలర్ ఆపరేటర్ అనే వాడు తీసుకోవాల్సిన సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ఏమైనా ఫ్యూ సజెషన్స్ ఏమైనా చెప్తారా సార్? అంటే ఇట్ మీన్స్ బాయిలర్ ఇన్స్పెక్షన్ ఎట్ ది టైమ్. బాయిలర్ ఇన్స్పెక్టర్ ఆపరేషన్ చేసేవాడు ఈ షుడ్ బి సర్టిఫికెట్ హోల్డర్. ఓకే. ఫస్ట్ థింగ్. ఎట్ దట్ టైమ్ Without his third party certificate, trained person, you cannot allow him. First thing. ఓకే. Then boiler operator, whichever type you are using, according to the manufacturer's description, if you have the manual of that one. ఓకే సార్. Some safety precautions are written there. Then pressure monitoring, especially if you see the slide PPT, there he has shown the safety valve systems. Yeah. Let me see. టెంపరేచర్ కండిషన్స్ అండ్ విజువల్ కండిషన్. ఓకే. అంటే బాయిలర్ కి మెయిన్ ఏంటంటే ప్రెషర్. సార్. ఓకే. Okay, the pressure has to be maintained as per required manufacturer's recommendation. For that, safety valves play a critical role. Yes, sir. If say for example, if the safety valves have a calcification, okay, then the efficiency of that particular safety valves will reduce. Plus, pressure monitor has to be continuously done. It means some third-party calibrations, like recognition of calibrations. Yeah, must calibrations, require, whatever you have, the pressure gauges and other things. Then temperature boil. the temperature has to be maintained. Okay. The main function is also not only the boiler operators, but the maintenance department also. Periodical maintenance of boiler is very much required. Yes, sir. Okay. Yeah, another two topics you have for boiler. One is for Boiler Act, where a little bit of description of boiler safety is given. And one more topic I think you have for this boilers. So we'll be covering a little bit in that topic also. Sure, sir. Okay. Then? I think, sir. Thank you.